The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. A happy day, my dear children. How are you all? I know you all are doing fine, and this week we have already sent your files, and I know you will be having big complaint that I haven't checked your file. That's true, my dear children. This week I haven't checked your file. Surely there is last week's file I haven't checked, but this week I will be checking your file and I'll be replying. Is that clear? So along, because last week I was having bit tight schedule. So this week surely I'll be checking all your files and I'll be sending it back. So dear ones, so shall we start our class? Last week we discussed about the demerits of aerial remote sensing. So I need not tell you what is remote sensing. Remote sensing means method of collecting information without having any physical contact. So there were many, and already we understood there are three methods of remote sensing: terrestrial, aerial and the other one was satellite. So terrestrial, we knew what is terrestrial remote sensing: taking photograph of the earth surface from the earth surface. And what is the sensor used for it? It is camera. The second type of remote sensing was aerial remote sensing. So what is this aerial remote sensing? Camera sensors were fixed on aircraft and informations were gathered. And now there were many demerits of this aerial remote sensing. That is what we have studied, many demerits. What were the demerits? That is, shaking of the aircraft may lead to less clarity of pictures. All these things we have studied. See, all these demerits, because of these demerits, it was decided that what has happened, one more remote sensing was discovered. That is, they they came out with one more remote sensing, that is satellite remote sensing. With the help of artificial satellites, it was decided the informations could be collected. So satellite remote sensing. So what is meant by satellite remote sensing? All the demerits which we had got in aerial remote sensing were reduced, and with better technologies, satellite remote sensing with the help of artificial satellites. That means sensors were placed on artificial satellites, and these sensors were helpful for capturing the informations. So what is satellite remote sensing? Process of collecting information using sensors fixed on artificial satellites. So why did they found out this satellite? Why was it satellite remote sensing came into existence? That is because aerial remote sensing had plenty of demerits, and all these demerits were reduced with the advent of satellite remote sensing. So what is satellite remote sensing? Satellite remote sensing means the process of collecting information by using sensors. Which is the sensor used in artificial satellite? That means in terrestrial remote sensing, cameras were used. In aerial remote sensing, the sensor was camera. That means in aircraft also sensors were camera. But in artificial satellite, the sensor used was scanners. The sensor was scanner. Now again, I need not go back to the previous thing. I know all of you will be knowing
what is meant by sensor. Sensor means the instrument that is used for collecting the information. So what is this satellite remote sensing? The process of collecting information by fixing scanners on artificial satellite. What is a scanner? Scanners are sensors. What are sensors? Sensors are instruments for collecting information. Now there are two types of artificial satellites. So two types of artificial satellites were used for collecting information. The first type of satellite, artificial satellite, was geostationary satellite, and the second type of artificial satellite was sun-synchronous satellite. So in order to collect information, two types of artificial satellites were used. That is, the first one was, in this artificial satellite, which was a sensor that was used? The sensor was scanner. And which are those two artificial satellites? The first one is geostationary satellite and the second one is sun-synchronous satellite. So let us study these two types of satellites in detail. Now let us study the geostationary satellite in detail. So in your textbook you would have seen the figure also. Geostationary satellite. What are these geostationary satellite? Already we know artificial satellites are broadly classified into two, and one among that is geostationary satellite. And in this geostationary satellite, which is the sensor they are placing? The sensor that has been fixed is scanner. Now what happens to this geostationary satellite is, this satellite will be rotating according to the rotation of the earth. So how does it, for example, if it is the thing, means it will be rotating according to the rotation of the earth. According to the rotation of the earth, the satellite will be rotating. So moves according to the rotation of the earth. Orbits the earth at a height of 36,000 kilometers. Earthil ninnu height എത്രയാണ്? Almost it is 36,000 kilometers ആണ്. Orbits the earth at an altitude of almost 36,000 kilometers from the earth. Now how does it rotate? It rotates according to the rotation of the earth from east to, that is, you know already, from the rotation of the is from west to east. According to the rotation of the earth, it will be rotating. And it orbits the earth at a height of almost, from the earth the height is, എന്താണ് height? Almost the height is 36,000 kilometers. And 1/3 of the earth comes under its view. What does it mean? That means 1/3 of the earth, ഭൂമിയുടെ almost 1/3, മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുക. 1/3 of the earth's view comes under it. Means ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം, മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം നിരീക്ഷണത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഏത്? ജിയോസ്റ്റേഷനറിയുടെ വ്യൂവിൽ. Stays constant at specific place on earth. That is, stays constant at specific place on earth. What happens? It rotates according to the rotation of the earth. Got it, my dear children? അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? What will happen? If the rotation of the earth, if it is towards the east, ആ ഭാഗത്ത് മാത്രമായിരിക്കും. വെസ്റ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ വെസ്റ്റിൽ. So according to the rotation of the earth, the satellite also will be moving. So however it is, means for example, ഒരു സമയത്ത് it will be towards the east, പറഞ്ഞാൽ ആ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തിലേക്കായിരിക്കും. വെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ. ഒരേ സമയം ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. So what will happen? What is the merit or demerit, you can say? What is the benefit of it? ആ ഒരു ഭാഗത്തിലത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ മൊത്തമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. That means according to the rotation of the earth, പറഞ്ഞു, if the rotation is towards the east, if സൂര്യൻ്റെ മീൻസ് എർത്തിൻ്റെ വെസ്റ്റിലേക്ക് തിരിയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തിലേക്കായിരിക്കും ഈ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഈ ഇവിടുത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ സ്റ്റേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അറ്റ് സ്പെസിഫിക് place on earth. So naturally what is going to happen? Continuous data collection of that particular area. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? If at all, if I am looking, if means if my focus is towards this side. ഞാൻ ക്ലാസ്സിലെ 40 കുട്ടികളുള്ളപ്പോൾ
according to the I am taking class, and if at all, if I am moving according, if my children are moving according to my children's thing, I am moving, ഈ ഭാഗത്തും കുട്ടികളുണ്ട്, ഈ ഭാഗത്തും കുട്ടികളുണ്ട്. Naturally, ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് according to the thing if I am moving, if 70-50% of the children are turning this side and I am if ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഈ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു. ഈ സൈഡിലെ കാര്യങ്ങളല്ല. അപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിരിയണ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ആ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് അവിടെയാണ്, ആ ഒരു ഭാഗത്തെ ഡാറ്റ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ സ്റ്റേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അറ്റ് സ്പെസിഫിക് പ്ലേസ് ഓൺ എർത്ത്. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ continuous data collection of that particular area is possible. And for what is this geostationary satellite helpful? This geostationary satellite is helpful in telecommunication, for studying weather and so on. എന്തിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ? ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. For studying weathers we can use. And the best example for this geostationary satellite is Indian satellite system, INSAT, INSAT, INSAT. So what are the features of geostationary satellite? It moves according to the rotation of the earth, and almost 36,000 kilometers away from the earth. 1/3 of the earth comes under its view. Stays constant because as it is moving according to the rotation of the earth, it stays constant at a specific place on earth. And because of this, what is possible? Continuous data of a particular area is possible. And how is it helpful? It is helpful in telecommunication, for collecting, for studying about weather and so on. And the best example what we can give here is INSAT, Indian Satellite System. Clear, children? Now let us see the features of Sunsynchronous satellites. Again, sensors are placed on the satellites. Which are those sensors? Scanners are placed on the Sunsynchronous, and they are sending it. Now what is this Sunsynchronous satellite? We already saw that artificial satellite, that is geostationary satellites are those satellites which moves according to the rotation of the earth. Now what is the Sunsynchronous satellites? These satellites will be moving, will be going around the earth along the poles. They pass around the earth along the poles. That means these satellites will be moving around the poles, north pole, south pole. അങ്ങനെയാണ്. Geostationary എങ്ങനെയായിരുന്നു? They will be rotating according to the rotation of the earth. Sunsynchronous satellites, they will be passing the earth along the poles, north pole and south pole basis, they will be passing the earth. Got it, children? Now already we said geostationary endha parnu, the height, it is almost 36,000 kilometer, the orbit is almost 36,000 kilometers away from the earth. പക്ഷേ Sunsynchronous height only, orbit is about only 900 kilometers from the earth's surface. Just 900. ഇത് 36,000 kilometers പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് അതിൻ്റെ വ്യൂ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എർത്തിൽ നിന്ന് only it is 900 kilometers away from the earth's surface. And it's clear, Sunsynchronous geostationary എന്ന് പറയുന്നത് 36,000 kilometers away from the earth surface ആണ്. അവിടെയാണ് സാറ്റലൈറ്റ് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, എർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് അവിടെ 1/3 of the earth comes under its view. ഇവിടെ 900 kilometers away from the earth surface ആവുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇവിടെ ലെസ് area only will be coming under its view. Very less area only will be coming under its view. Now what happens is, the movement is along the pole, north pole, south pole, north pole, south pole എന്ന് പറയുമ്പോൾ repetitive data collection is possible. Are you getting it, children? Means നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു, geostationaryയിൽ ഒരു according to the rotation of the earth ആണ്. അപ്പോൾ ഏത് according to the speed of the rotation of the earth, the data collect ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ട് നിന്ന് പോകും. ഇതെന്താണ്, നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ
data collection of the particular area is possible at constant regular interval repetitive ആയിട്ട് data collection is possible. Are you getting it? അവിടെ പോണു തിരിച്ചു വരുന്നു, അവിടെ പോണു തിരിച്ചു വരുന്നു. So naturally continuous ആയിട്ടുള്ള repetitive ആയിട്ടുള്ള data നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. So repetitive data collection at regular interval is possible. And how is it helpful? എന്തിനൊക്കെയാണ് ഇത് യൂസ്ഫുൾ? അവിടെ how was this geostationary useful? For knowing about weather, for broadcasting, television എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് geostationary ആണ്. ഇവിടെ 900 kilometers away from the earth surface എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് for what all purposes? That is, it helps in collecting information on the availability of natural resources. What all things are available in the earth surface, natural resources we come to know. Land use, how the land is used, availability of natural resource ne kurichu ariyan pattum. The use of the land, whether it is used barren ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ, യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടോ, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡാറ്റ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റി, where all water, ground water available, എവിടെയൊക്കെയാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് എന്നുള്ളതും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. And also it is used for remote sensing purposes. What is remote sensing? Collecting information from far off places without having any physical contact. അപ്പോൾ ഇതിന് remote sensing purpose also they are using Sunsynchronous Satellite for it is helpful in remote sensing purposes also. And the best example here we can give is IRS and Landsat. Indian remote sensing, that is IRS, remote sensing and Landsat. So what is the what are the features of Sunsynchronous? It passes around the earth along the poles, North Pole, South Pole. Orbit is only 900. നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുവരാം. ഇവിടെ when you are studying, my dear children, വളരെ ഒന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ അടുത്തതിൻ്റെ പോയിന്റ് കിട്ടും. Geostationary, it passes around the earth it moves around the earth according to the rotation of the earth. It passes around the earth along the poles. Geostationary, height orbits around 36, orbit is almost about 36,000 kilometers. Here it is 900 kilometers. There point prakaramana, there 1/3 of the earth comes under the view of geostationary. Here less area comes under the view. Repetitive data collection is possible. There continuous data collection is possible. Got it? Here it is helpful in collecting information on natural resource, land use, groundwater, etc. There telecommunication, weather studies, and also the best example here it is IRS and Landsat. There it is INSAT. Clear? Understood? So when you are studying, so when you are writing your file, now just for my comfort, I have just written first geostationary and then Sunsynchronous. What you've got to do is, when you are writing, artificial satellites can be broadly classified into two, you have to write, and you make two columns like this. One side geostationary, one side you can write geostationary, another side you can write Sunsynchronous. Are you getting it, children? That is, when you are writing as usual, whatever I have written on the board you can write same. There I said artificial satellites can be broadly classified into two. I have drawn that. Number 1 geostationary and number 2 Sunsynchronous. Then what you have to do is make two columns. In the first column geostationary, and in the second column like this, one column geostationary and in the second column Sunsynchronous. So in geostationary column write everything what I have given the points, and in Sunsynchronous column you can write these points. So this will help you to study in a easy way. Got it, children? Okay. Yes. So in the very beginning, hope you will be remembering, that is sensors, how they are capturing the informations. Sensors are capturing the radiation that is emitted by the object. Which is that electromagnetic radiation emitted by the object. Sensors usually capture the radiations that are emitted by the objects. Each object on the earth's surface, each object on the earth's surface
either reflects electromagnetic radiation or emits electromagnetic radiation. Each object on the Earth's surface reflects or emits electromagnetic radiation. Now, and this object on the Earth's surface, the radiations emitted or reflected by these objects on the Earth's surface is different. Are you understanding? Plants emit cheyna radiation water bodies il ninnu വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. Water bodies emit cheyna radiation mountains-നെക്കാട്ടിലും വ്യത്യാസമായിരിക്കും. Are you getting? Each object on the radiation that is emitted by the objects on the Earth's surface is totally different. Plants emit ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ ഓബ്ജക്റ്റിനും എർത്ത് സർഫേസ് എല്ലാ ഓബ്ജക്റ്റും അതിൻ്റേതായ റേഡിയേഷൻ ഐദർ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിഫ്ലെക്റ്റിംഗ് ഓർ എമിറ്റിംഗ് റേഡിയേഷൻ ആണോ അല്ലേ? ഇത് ഫിസിക്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. So each object on the Earth's surface will be either emitting or reflecting radiation. And what is the sensor doing? They will be capturing these radiations ne thaneyana അവർ എടുക്കുന്നത്. And that is the radiation that is emitted or reflected by the water bodies or by the object will be different. It will be changing. Water bodies emit ചെയ്യുന്ന radiations വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഏതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും? മൗണ്ടൻസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. Mountains emit ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. So why am I saying this? That is, we are going to study, that is, the amount of energy reflected by the amount of energy reflected by each object is called as the spectral signature of that object. So what I was saying, that is, the object, the energy that is reflected by object on the Earth's surface will be different. That is, plants and mountains and water bodies and the energy reflected, the radiation or the energy reflected or emitted is different. So the amount of energy reflected by each object on the Earth's surface is called as the spectral signature of that object. So are you getting it, children? So what is meant by spectral signature of or spectral signature? Spectral signature ഈ ഒരു റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. എന്താണ് what is meant by spectral signature? The amount of energy reflected by each object on the Earth's surface, the amount of energy reflected by each object on the Earth's surface is called as a spectral signature of that object. For example, നമ്മളൊരു വാട്ടർ ബോഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ the amount of, for example, plant എടുത്തു, ഏതെങ്കിലും ഒരു plant എടുത്തു. So the amount of energy reflected by that particular plant is called as a spectral signature of that plant. എത്ര എമിറ്റ് ചെയ്യണു, എത്ര റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണു നമുക്കറിയില്ല. So the amount of energy reflected by that particular object is called as the spectral signature of that object. Clear, children? Now comes, what does the sensor do? That is, I already said, the sensor will be recording, മനസ്സിലാക്കുക, the sensor will be recording the spectral signature of each object. എന്താണ് spectral signature? The amount of energy, radiation capture ചെയ്തു. The sensor will be recording the spectral signature of each object. Got it? എന്താണ് spectral signature? The amount of energy reflected, that is electromagnetic radiation record ചെയ്തു. Spectral, the sensor will be recording the spectral signature of each object on the Earth's surface, and this will be transmitted to the terrestrial station. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ജിയോസ്റ്റാഷണറി ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ വെതർ സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് യൂസ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സാറ്റലൈറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സെൻസർ വെച്ചു. സെൻസർ വെച്ചതിന് ശേഷം സെൻസർ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ്, സെൻസർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ലാംഗ്വേജിലല്ല ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നത്. യൂഷ്വലി ഇപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചൊരു കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാവുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തരാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇവിടെ സാറ്റലൈറ്റിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റിൽ സെൻസർ പ്ലേസ് ചെയ്തു. ഈ സെൻസർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, സെൻസർ
റേഡിയേഷൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രൽ സിഗ്നേച്ചറിനെയാണ് എടുക്കുക. എന്താ സ്പെക്ട്രൽ സിഗ്നേച്ചർ? അവരിൽ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ ഈച്ച് ഓബ്ജക്റ്റ്, അവരുടെ ആ സ്പെക്ട്രൽ സിഗ്നേച്ചറിനെ എടുത്തു. ആൻഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൂയിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ദിസ് data to the terrestrial station, that is to the ground station. താഴെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള കറക്ഷൻ ആ ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പെക്ട്രൽ സിഗ്നേച്ചർ കളക്ട് ചെയ്തതിന് ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം this will be sent to the ground station. Are you getting it? ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ എന്താണ്, അവിടെ അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറും സിസ്റ്റം ടെക്നോളജി ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബിക്കോസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൺലി വിച്ച് ലാംഗ്വേജ്, ബൈനറി ലാംഗ്വേജ്, ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലായിരിക്കും. അതെല്ലാം ഏകദേശം എവിടേക്ക് അയച്ചു? ടെറിസ്ട്രിയൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അയച്ചു. ആൻഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ദിസ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു പിക്ചർ ഫോർമാറ്റ്. മനസ്സിലാവേണ്ട മക്കളെ, വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെൻസേഴ്സ് വിൽ ബി റെക്കോർഡിംഗ്, വിൽ ബി ക്യാപ്ചറിംഗ് ദ സ്പെക്ട്രൽ സിഗ്നേച്ചർ ഓർ ദ ഓഫ് ഈച്ച് ഓബ്ജെക്റ്റ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് വിൽ ബി സെൻഡ് ടു ദ ടെറിസ്ട്രിയൽ സ്റ്റേഷൻ ഓർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷൻ. And with the help of the, and it will be in digital form, ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കും. And this with the help of the computer will be changed, will be converted into picture format, and this is called as സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജറീസ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്ന വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് ആയാലും ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ആയാലും ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, എല്ലാം പിക്ചറിലൂടെ കാണുന്നത്. എവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജറീസ് ഇങ്ങനെയാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജറീസ്? സെൻസേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓൺ ദ എർത്ത് സർഫേസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ സ്പെക്ട്രൽ സിഗ്നേച്ചർ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സെൻസർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക? ഇഫ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ ബോഡീസിൻ്റെ ഒരു സ്പെക്ട്രൽ സിഗ്നേച്ചർ, ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു സ്പെക്ട്രൽ സിഗ്നേച്ചർ 7 ആണ്. ആ സ്പെക്ട്രൽ സിഗ്നേച്ചർ 7 ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സ്പെക്ട്രൽ സ്പെക്ട്രൽ സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് പ്ലാന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബോഡീസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ മൗണ്ടൻ ആണ് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ്? അതാണ് സ്പെക്ട്രൽ സിഗ്നേച്ചർ. എന്താണ് സ്പെക്ട്രൽ സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ കഴിവ്? ദ എനർജി, ദാറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ ഈച്ച് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓൺ ദ എർത്ത് സർഫേസ് is called as spectral signature of that object. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആ ഒരു എനർജി ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് എന്താണ് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണ ആ ഒരു ബേസിസിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്പെക്ട്രൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ്. സോ സെൻസർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓബ്ജക്ട്സ് ഓൺ ദ എർത്ത് സർഫേസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ സ്പെക്ട്രൽ സിഗ്നേച്ചർ, and then this will be transmitted in digital form to the ground station, to the terrestrial. മുകളിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം എവിടേക്ക് വിടുന്നു? ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പിക്ചർ ഫോർമാറ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ. ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സ്പെക്ട്രൽ സിഗ്നേച്ചർ? ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ ഈച്ച് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓൺ ദ എർത്ത് സർഫേസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സ്പെക്ട്രൽ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ്. ആ ഒരു കഴിവ് ഈ ഒരു ഇതിനുണ്ട്. ആൻഡ് അപ്പോൾ അടുത്ത എന്താണ്? ഈ ഒരു സ്പെക്ട്രൽ സിഗ്നേച്ചർ വെച്ച് സെൻസേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണു? ദേ വിൽ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ബേസ്ഡ് on the earth's based on their spectral signature. So what this sensors will do, they have the capacity or they have the ability to identify the object on the earth's surface based on the spectral signature. And after identifying that particular object, they will be transmitting that in digital form to the terrestrial, to the ground station, and later on with the help of the computer it will be transmitted into picture format, and this is called as satellite imageries. ആണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു മൊബൈലിൽ ചെറിയൊരു വേർഡിങ്സ്, ചെറിയൊരു ടൈപ്പ് ചെയ്തൊരു ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാനുണ്ട് മൊബൈലിൽ. നമ്മൾ വാട്ട് വി ഡു? വി സൂം ഇറ്റ് ആൻഡ് സീ. യെസ് ഓർ നോ? സെയിം വേ there is a concept, that is the size of the smallest object on the earth surface can be identified. That is called as spatial resolution. The size of the, ഞാൻ മൊബൈലിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ. മൊബൈലിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞു? ഒരു ചെറിയൊരു മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി വി സൂം ആൻഡ് സീ, നമ്മളൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട്. അത് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂഷ്വലി ഇപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഐ ക്യാൻ ഗിവ് എസ് മൊബൈൽ. നമ്മളൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കും.
ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇമേജസ് നമുക്കിവിടെ സാറ്റലൈറ്റ് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ സ്പേഷ്യൽ അവിടെ ഒരു അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓൺ ദ എർത്ത് സർഫേസ് can be identified, and that is called as spatial resolution. What spatial resolution means what? The size of the smallest object on the that a sensor can identify. The size of the smallest, so sensors has got that capacity also. Are you getting it? സെൻസേഴ്സിന് എന്തൊരു നമ്മൾ മറ്റേ മൊബൈലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈയാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇവിടെ എന്താണ്? ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് on the earth's surface can be identified by using a sensor, and that is called as spatial resolution. Are you getting it? അപ്പോൾ എന്തൊരു ഇതാണ്, അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 1 മീറ്ററിൻ്റെയൊക്കെ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിലെ വെച്ച് സെൻസറിനെ വെച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ഥലത്തിനെ സൂം ചെയ്ത് വലുതാക്കിയിട്ട് ചെറിയ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു സാധനം ഇത് വലുതാക്കി കാണാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് ഈസ് സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ? സൈസ് ഓഫ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് that a sensor can identify or distinguish is called as spatial resolution. Clear, children? Now you already know, by this time you would have already understood what is meant by remote sensing, which are the instruments that are used for collecting information, and you've already studied which are the different types of artificial satellites. All these things we have studied. Now let us see how these remote sensing is useful. What are the uses of remote sensing? Uses of remote sensing. The first use is to know about weather and its observation. It is used for finding out, getting a clear information about weather forecast അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി we can use this remote sensing. Already that also we have studied. That is നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന artificial satellites, it is used helpful in telecommunication, weather studies എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Next is for ocean exploration, to understand the use of land. Got it, children? This remote sensing, these satellites, sensors place ചെയ്തിട്ട് സാറ്റലൈറ്റ്സിനെ വിടുന്ന സമയത്ത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ലാൻഡാണ് ഉപയോഗപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ലാൻഡ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്, ഉപയോഗിക്കാത്ത ലാൻഡ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് ഈ സാറ്റലൈറ്റ്സ് സെൻസേഴ്സ് വിടുന്ന റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിന് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷനും പറ്റും. മോണിറ്ററിങ്, ടു മോണിറ്റർ ഫ്ലഡ് ആൻഡ് ഡ്രൗട്ട്. Where all flood is there, flood എന്ന് പറയുന്നത് overflow of water is called as flood, and shortage of water is called as drought. So where all there is flood and where there is shortage of water can be understood by this remote sensing. For identifying forest fires in deep forest, ഈ കാട് പ്രദേശത്തിൽ പോയിട്ട് ആരും അറിയാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സ്ഥലത്തിൽ കാട്ടുതീ ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിനുണ്ട്. To collect data regarding the extent of crops and the spread of pest attack. Are you getting it, children? ഒരു ഏകദേശം ക്രോപ്സിൽ ഇവിടെ ലെറ്റ് മീ സേ കേരളത്തിൽ തന്നെ, കേരളമല്ല മൊത്തം ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിൽ ക്രോപ്സിൻ്റെ ഈ വർഷം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2020 ക്രോപ്സ് എത്ര ക്രോപ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ എത്ര ക്രോപ്സ് ഉണ്ട്, ക്രോപ്സിൻ്റെ എത്രയാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രോപ്സിൽ, അതിൽ എത്ര പെസ്റ്റ് എത്രയുണ്ട്, അതിനെന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലാം റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ വി ആർ നോട്ട് നോയിങ്, വി ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻസൈഡ്, വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് എനി ഇൻഫർമേഷൻ, ബട്ട് nowadays we are in a position to understand. ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്ര ഉണ്ട്, ഇന്ന ഭാഗത്ത് കൃഷി നശിച്ചു, ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നു? ആൾക്കാർ അവിടെ പോയിട്ടൊന്നുമല്ല. Through this remote sensing we are in a position to understand the spread, the extent of crops and also the spread of pest attack. And for exploration of oil exploration, it is useful to locate groundwater potential. What do you mean by potential? എവിടെയൊക്കെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു കഴിവും റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിനുണ്ട്. സോ വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് റിമോട്ട് സെൻസിങ്? ടു നോ അബൌട്ട് വെദർ, to ocean exploration, to understand about the land use, for monitoring flood and drought,
for identifying forest fire in deep forest, and also accordingly they will be in a position to take respective measures. അതിന് വേണ്ട measures എടുക്കാൻ, to collect data regarding extent of crops and spread of pest attack, for oil exploration, and to locate groundwater exploration. Exactly, sorry, to locate groundwater potential. Clear children? This you can write in your file. So children, you have understood now uses of remote sensing also. Now we know that remote sensing means collecting information from far away places. Remote sensing, it is they collect they give us all the information from far away places. Now all the informations we get through sensors. Now there is a technology, there is a software whereby this informations, whatever informations are, remote sensing means informations, all the informations we get, all these informations and can be solved, that is all the informations and all, that is the answers to all our questions can be given in the form of, that is it can be put it in a form of maps അല്ലെങ്കിൽ tables അല്ലെങ്കിൽ graph. ഒരു നമുക്ക് ഇതുവരെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഏതിലൂടെ, റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിലൂടെ, സെൻസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. ഇനി ഇതിനെല്ലാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരങ്ങൾ ഒരു മാപ്പിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ രൂപത്തിൽ, ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തരാനുള്ളൊരു കഴിവ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഈസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ called as Geographical Information System, GIS. It is a software technology. ഒരു ടെക്നോളജി വന്നു, സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോളജി it came. This software technology, Geographical Information System, is a technology, is a software whereby all the informations what we have got through this remote sensing, through the sensor, that can be that can be arranged in the form of tables, in the form of maps, in the form of what? In a graph type, in a table type, in a map format we will be getting. And this is possible with the help of a software called as Geographical Information System technology. Are you understanding? എന്താണ് ഇതുവരെയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. We used to get information through remote sensing. All the informations we were able to get. Now all these informations, it little more in a better way. There were many questions also. There were many questions were there, and all these questions, the solutions to all these questions, all the informations we were in a position to get it in the form of map അല്ലെങ്കിൽ ഒരു table അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. That is with the help of a software technology, computer based software technology. That technology is called as Geographical Information System. So what is this Geographical Information System? It is a software technology. It is a software whereby all the informations that we have got, എല്ലാ information, എവിടെയൊക്കെയാണ് information നമുക്ക് കിട്ടുക? ഏരിയൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടി. നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജറീസ്, ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടി. ആ ഇൻഫർമേഷൻസിനെ എല്ലാത്തിനെയും എന്തിലാണ് ഇടുന്നത്? അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇട്ടിട്ട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിനാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വാട്ട്? ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മാപ്പ്, in the form of table, in the form of graph. Are you getting it, children? So what is this? What is this GIS? So I have already written over here GIS. So the next concept that we are going to study is about a software technology which has helped us to study a little more in a easier way. കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ ജോലി കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയർ ആക്കി. എങ്ങനെ? മാപ്പിൻ്റെ രൂപത്തിൽ, ടേബിളിൻ്റെ രൂപത്തിൽ, ഗ്രാഫിൻ്റെ രൂപത്തിൽ, ലേയേഴ്സിൻ്റെ രൂപത്തിലാക്കി നമ്മുടെ പഠനം കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ടെക്നോളജി, സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോളജി വന്നു. ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോളജിയാണ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുക, സിസ്റ്റം, ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക. ദിസ് വി വിൽ ബി സ്റ്റഡിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. So my dear children, whatever we have studied here, you can write it in your file. Surely I will be correcting your last week's file and I'll be replying you. So my dear ones, have a great time, drink
water, have good food, take care of your health. Love you all, my dear children. Bye and see you. My regards to your parents.